more can we do in Africa as humanitarian and development actors to help turn this perfect storm of crisis into an opportunity? What can we do together to improve the food security situation in fragile and conflict-affected settings in Africa? My thanks again to all of you joining this event today. I wish you every success in your discussions. Thank you. So the issues we are going to be discussing, hopefully with your input as well and those online, I hope it's coming into focus more sharply. There is a broad effort, a very admirable one, to mobilize to deal with the food crisis. And Africa gets a lot of attention. But what we I have identified as a central part of this is how do we deal with conflict-affected states that have additional challenges to those that they already exist. And Mr. Mardini gave us some insights into that. He talked, for example, that the UN is doing, and he talked about the partnership that already exists, where perhaps we have some examples of trying to do both emergency response, but also trying to push into more resilient types of approaches. If you have those experiences, please stand ready to share them with us. As we go further now, I want to turn to our director for the region, Patrick Youssef, who will further contextualize this event and further explain why it is that we are so focused on the fragile and conflict-affected states. Over to you, Patrick. Thank you, Colin, and good afternoon, everyone. I was moved by what you said about the complexity of the whole situation and about the severity that many millions in Africa are currently experiencing. We've heard from our Director General that we are in a way in a perfect storm, a very lethal storm that has contributed to the additional fragility of over 300 million people today on the continent. And we do understand that this comes from testimonies from our colleagues, ICRC, IFRC, National Red Cross and Red Crescent organizations, spanning all the way from Somalia down to Mauritania. What we're trying to present in this event is indeed the fruit of direct observations from a lot of our colleagues, their families, their friends, as what witnessed really during the COVID crisis. And I think the combined effects of climate change, the worst drought ever since at least 41 years in Somalia, the worst flooding in Mali, in Burkina Faso, rising temperatures, the whole event around COP15 and everything we learned the past couple of days, in addition to on conflicts that my colleague Bruce and our Director General mentioned as additional factors, pulling people down and eroding their resilience, are, in our opinion, a good reason to sound the alarm. Is to stop repeating the things we already know. Is to be courageous and face the fact that one hand cannot slap alone. One hand can slap but cannot clap. One hand alone would be, in a way, useless in the face of the atrocity that we are seeing, and that is only going from bad to worse. I've never heard that 1 million people have been moving from the center of Somalia to urban areas. At least I've been with the ICRC since 16 years. I've never seen that direct link or correlation between people on the move and climate effects in that part of the world.
which is living 31 years of conflicts. And as we say, the situation indeed requires immediate attention, while at the same time it needs to be viewed in the context of cyclical and cumulative nature, which means that the impact of heightened insecurity and the acute and frequent climate hazards are eroding more and more three main entities: individuals, communities, but also the infrastructure that is anyway very fragile in the countries that I named, 14 of them now in Africa. When we say it shouldn't be viewed as a one-time event, we mean that, a one-off food distribution or a cash distribution today will not solve the problem. In other words, it's like putting a Band-Aid on an infected wound. Without the proper medication and a proper treatment, we will come back in a couple of days, if not weeks, to simply cut that arm or break that leg. And therefore, I think it takes quite a lot of courage to go beyond coordination, get our walls down, be modest, and call for help, including from the humanitarian organizations that think they're doing a good job, and they are, and I'm part of them. I'm not going to stab myself in the back. But I also have to acknowledge that this alone is not enough in today's protracted crisis. And again, referring to the severity of the situation, I think it's only courageous to lay that hand, shake hands with other type of organizations in order to move forward. I think, and it was mentioned several times, as we can imagine, we're already in the third year of impacts of or reverberating effects and secondary impacts of COVID-19. All of us here in the room are seeing and feeling and witnessing the heightened prices of all our commodities: fuel, wheat, grains. The Ukraine crisis didn't help for countries, namely, that are dependent from 85% to 95% on Russia and Ukraine for their grains. And here I'm talking about the worst of the worst in this context: South Sudan, Somalia, and other contexts. But there's also an inflation and many other factors that I mentioned earlier that are only unfortunately adding to the fragility of hundreds and thousands and millions. And that's only getting worse, according to the African Union, which adopted last year nutrition and food security as its theme of the year. But let's face it, with all these fragilities, there are normal solutions. Go back to the south of Senegal or many parts in Ghana, and you'll see that where there is an infrastructure, there are social services, there's a solid base for people to rebound on. The severity of the situation is relatively shorter or smaller. But unfortunately, in these areas where wars, violence, and years of neglect going again from bad to worse, I really feel like apologizing for this negativity around. There are a lot of positive elements that we can bring. We can tap ourselves in the back for doing a good job collectively. But honestly speaking, we're in 2022 and we still lack the main elements of a potential response, a cohesive response, a holistic approach to today's problems. So I'm taking this event today to be just again a call from the heart for a lot of those partners, organizations like the African Development Bank, l'Agence Française de Développement, and so many others, the Islamic Development Bank, the USAID, and many other organizations that have really joined hands with the ICRC, including the World Bank, and have really contributed to taking sustainable humanitarian impact to another level. I just want to close by saying there are also, and you have to acknowledge that there are significant shortfalls in funding from donors. There's a lot of attention today on Ukraine, but even before Ukraine, we were really seeing the red flags being thrown at us from most of our donors. So these funding shortfalls are unfortunately counterproductive, as we can imagine, but indeed are not conducive
to what we are living in today's complex drivers of this food insecurity. And as we said, the complexity of this crisis or the drivers of it and the need to address both the immediate but also the systemic challenge in food systems is probably what we're trying to navigate today and explore together. Hence, I think it's important to do two things. One is to continue doing what we know how to do as humanitarians. So mainly saving lives, providing a sense of agency to those vulnerable, providing also some form of resilience building, cash distributions, agricultural inputs, the millions of heads of livestock that were and still are vaccinated by ICRC and other partners from the movement, that has to continue. But I think working alongside development actors, such our friends and colleagues here present and those online, I think we can even go beyond. We can strategize together. We can think of parallel work streams like we are doing currently in Goma West, in the western part of Goma, where we're working in a consortium approach. The money doesn't go through the ICRC. It's a consortium approach towards one goal at the end of the day. And I think with that, we can certainly work on agriculture and rural development. We can work on livestock management. We can work on fisheries, animal industries, as well as scientific research, enhance early warning signals, which are costly and not really effective sometimes if not used correctly and in the right context. But I feel working together is indeed the only way to get out of this misery. And I promise that if we do things right, I would probably be hopeful that in the next 3 to 4 to 5 years, that we won't come back and say, use the same narrative as today. I am sure that we can divert, we can learn from past mistakes, and I'm sure that we can rebound and potentially improve our capacity. But that needs to happen also with states, hence the presence of the ICRC and many of our partners at the humanitarian conference in Malabo very soon to address the AU and its member states on the AU theme of the year and see how we can bring also states on board. I'm sorry I took a little bit longer, and I want to thank you for your attention. I don't think I need to say anything after my esteemed colleague did. I just want to observe the passion and the sincerity and perhaps even a bit of emotion. This is very close to our hearts, in part because we are present on the ground and we get to see more than perhaps many others do. And so this is really a clarion call to all of us to invest in what we can see and perhaps what we cannot see by collaborating with others. So just to keep this central theme of fragile and conflict-affected states in mind. We have a few clips just to make this as real as possible. They're very short. And then I would like to turn to two of our partners, Mr. Holger Frey of the World Bank, who is joining us virtually, and he will provide some remarks from the World Bank's perspective. And then we're also fortunate to have Ms. Sandra Roulier, who is from the Agence Française de Développement, who will also make remarks, an institution with whom we have excellent partnership as well. And I'm still working on my friends, but I'm almost about to give up now. Over to, for the videos. Is the result of combined effects of armed conflict first and foremost. A repeated climate is the result of combined effects of armed conflict first and foremost. Repeated climate shocks, the conflict in Ukraine with rising food and fuel prices, the lasting socio-economic consequences of the COVID pandemic. حرصية فارح بدي
da'daydu waa 80 xoog iyo xoolo midna ma haysano xoolo baadiyaan haysano ari baan haysano awr baan haysano aqal Soomaali baan haysano wixii irsiyad baartiga ku qaxdo baartiga ugu dhaartay dadnaha ka noogama miidin wax la dilamay kana ugu tii hore waxba loo heri jiray hadii wax baabaa Soomaali baartiga ku qaxdo sideed ilmood iyo aniga aan rajaa dadnaha ka noogama miidin wax la dilamay kana طرح لك الوالغاصي يحتاج فولي ورطح طرح النسوة الزرنامة طرح لك الوالغاصي يحتاج فولي ورطح طرح النسوة الزرنامة الطرح لك الوالغاصي يحتاج فولي ورطح طرح النسوة الزرنامة All right, so we tried to take you a little bit closer just to get a sense of what we see on a day-to-day basis through our 20,000 staff around the world. We also have a virtual simulation, which some of you might want to see later on or on another occasion. But for now, we will take our first round of comments from the World Bank and from AFD. After that, we'll have a second round of comments, including from the Federation, and then we'll open the floor. So over to the World Bank. Thank you very much, Mr. Chair. And let me just test whether the audio is audible in the room. Yeah, very fair. Very good. Yes. Excellent. Thank you, Chair. Thank you, hosts from our partner organizations, the African Development Bank and the International Committee of the Red Cross. Before I deliver my remarks, let us remember this moment. Let us remember this moment where we all have an extreme sense of urgency. I think this is the heightened sense of urgency that I've ever seen in these deliberations. And I want to recall a time when extreme weather events or other incidents would compromise food security about every 10 years. This is now much more frequent. On the continent, it's about every 2 years, which, as we all realize, is far too frequent for any country, any region, or even any farm to recover from it. In my remarks, I want to have three quick elements for you. First, I want to underpin what my predecessor speakers have already said with a couple of facts why we at the World Bank believe that food system and addressing fragility and conflict situations belong so strongly together. In a second part, I want to foreshadow for you the most probably boldest action that the World Bank has been taking in this area in its younger history. This is almost like a pre-announcement, and then I want to close very quickly with really appreciating and acknowledging the role of our partners in the humanitarian assistance community. So let me get going on this. On the connex between food system and fragility, I think this cannot be underestimated. I mean, we all understand that in fragility settings,
There's a whole set of interventions that is needed. But let's focus just for a moment of how central the food system is in all this. Because in fragility settings, it leads to a whole set of disruptions. One is the food systems disruption. I will not spend a lot of time talking about that because that is the most obvious. Disruption to the provision of inputs, the trade with products, the processing, the logistics. All this is far too obvious to spend your time on this afternoon with it. But then there are special factors that other countries, non-fragile countries, don't have. Refugee situations. If we look into the food security situation of refugee versus non-refugee situations, we see very clearly that in situations of internal displacement, the number of people who are chronically food insecure increases dramatically. According to the assessment of my team, we saw that among the internally displaced people, the set of like hungry or chronically malnourished increased by 80% since 2015. Natural resource management, the disruption to natural resource management. I just recently spent time in a cattle camp in South Sudan, and it became very, very obvious for me that many of the questions confronted were not productivity questions. They were questions around water, about access to grazing land. Natural resource management is one of the great weaknesses and the magnifying factors, particularly in fragility settings. So the number of undernourished people, particularly in drought-sensitive countries, also has increased by 50% since 2012. Talk about a sense of urgency. Climate adaptation. I said, due to climate, it's now not every 10 years, but every 2.5 years that we face these crises. This is incredible, and it's becoming more and more frequent. In a recent assessment that we published with the Global Commission on Adaptation, we looked into what would it cost on the continent to ensure that food systems, particularly in FCS, but also across, would be made more resilient, brought into a situation to better recover after the impact of a shock. And the sticker is roundabout, the cost for it is roundabout 15 billion US dollars per annum. Now, this might strike you as an incredibly high number, 15 billion per annum. But let me confront you what the cost would be of not conducting this investment. What is the cost of inaction on the climate and fragility front? It's 200 billion per annum. I think an enhancement in resilience to climate and conflict-induced situations is mandatory. It's not optional for us to consider. And it could continue over policy response and trade and other factors that link it together. So let me summarize. Food system is not only food. Food system is jobs and income. In some of the countries to the south of the most conflict-affected countries, we see that now particular medium-sized farms generate 13 million wage labor days every year. That's a job engine. Food system is inclusion for women, for youth. Food system is landscape and resilience. Food system is hard currency and trade. And most importantly, food system is peace and stability. What do we do at the World Bank? I mean, food system investments and investments helping fragile and conflict-affected countries is in our DNA. But in 2019, we came together with the leaders of a whole range of development partner organizations, among them also the corporate leadership of the African Development Bank, the World Food Programme, the UNFAO, the Commission of Agriculture at the AUC, the World Bank CEO, and many others, to entertain an Africa food security leadership dialogue. At that point in time, the sense of urgency was already extreme. Little did we know that we would be confronting locust after that, and COVID, and the Ukraine war, an increase in fragility. As a function of that, my senior management at the World Bank has tasked my team to put together the boldest Africa food systems resilience program that we have assembled so far. In West Africa, it is already approved by the board recently. It is $500 million US program
currently covering 7 countries. And in East Africa, we expect an approval that is about 5 to 6 times that amount. It will be a program that will allow all participating countries to invest into productivity. So that is, let me call it the plain vanilla investment that you would expect. But it very clearly entails investment also into the natural resource bases, soil, water, biodiversity, into markets, into policy, into institutions, and as some of the speakers have highlighted, the need for rapid response mechanisms, also a rapid response window for countries in the most urgent need to invest or procure the 3 big F's: food, feed, and fertilizer. It's a menu approach so that countries can flexibly and quickly choose the interventions they would like to participate in, and this will dramatically, I remember, Chair, you had earlier alluded to the fact that sometimes, particularly in the development banks, the focus is more medium term and that project preparation takes a little longer. This program will cut down dramatically the preparation and the participation time of countries. My final word is really a word of appreciation to the humanitarian partner community. We as the World Bank are more in the field of medium to long-term developmental activity. But just this morning, I talked to one of my technical specialists, and she reminded me that hungry people can't farm. I mean, they can farm, but they cannot farm productively. Quite often, we partner with you in the humanitarian community to ensure an immediate, a stabilizing, shorter range, rapid response. There's a set of countries in my portfolio. I oversee Africa food security for Eastern and Southern Africa, like in South Sudan, in Northern Ethiopia, in other parts of the continent, where we partner intentionally for distribution of basic livelihood assets, for livelihood restoration, for instance, in the wake of the past locust crisis. You have advantages in your collaboration model that we do not have. Sometimes being able to work without immediate government interface can be seen as an advantage compared to government-rooted processes, although they are critically needed for the type of work we do. Our work is typically longer range, more consistent over time, but in an increasing number of cases, particularly in fragility situations, we enter into output delivery contracts with you. And if it is good news in this otherwise pretty cloudy situation, the new program that I expect to go forward through a board approval on June 21st will have explicit provisions from the very beginning for the participation of also humanitarian focused organizations, so to ensure a much quicker and much faster response than would have been the case in an earlier generation of projects when, again, the sense of urgency might have been a little lower. I thank you for your attention, for the opportunity to speak to you, and particularly to our partners from AFDB and ICRC for hosting today's event. Thank you. All right, I know you have to leave, so thank you very much for joining us. If you can stay, maybe if there are questions later on, we'll come back to you. But let's turn now to our AFD colleague to share her perspective as a national development partner with whom we have been working for a number of years now. Merci aux organisateurs de cet événement de nous donner l'opportunité de partager l'expérience de l'AFD, le travail que nous avons en commun, puisque, comme vous le savez, nous sommes résolument convaincus de l'importance d'associer les efforts des acteurs humanitaires et des acteurs du développement dans cette logique de nexus humanitaire, développement et paix, dont on parle beaucoup. On en a encore parlé très récemment lors d'une conférence début avril du Club du Sahel et de l'Union européenne. Donc, nous sommes convaincus de cela et donc, depuis quelques années, nous essayons d'adapter notre stratégie, nos outils,
notre manière de travailler sur ces zones de crise et de conflit, sur ces pays fragiles. Donc, en tant que banque publique de développement, nous n'avons pas un mandat humanitaire. Hein. C'est un mandat qui est conservé par le ministère des Affaires étrangères, qui fournit de l'aide alimentaire lorsque c'est nécessaire. Et donc, en ce moment, cette année, il y a une importance, enfin, il y a une forte aide alimentaire programmée côté français. Mais en revanche, l'AFD peut travailler sur ce nexus, urgence, développement, paix, et en mesure d'accompagner la mise en place de dispositifs qui sont structurants, qui permettent aux États de répondre à la fois à des besoins immédiats des populations en situation de crise alimentaire, mais également de préparer l'avenir et de prévenir ces crises. Alors, nos outils, nous les avons adaptés. Nous avons depuis 2017 un outil qui est dédié à la consolidation de la paix, qui a été développé dans le cadre de la stratégie française prévention, résilience et paix durable. Cet outil, il est doté de 250 millions d'euros par an, qui sont vraiment destinés à appuyer la prévention des conflits violents et la sortie de crise, avec un objectif fort de consolidation de la paix. Et donc, en fonction des contextes, il va pouvoir s'agir de réduire les tensions autour de l'accès aux ressources naturelles, on en a parlé, assurer un recours équitable à la sécurité, à la justice, restaurer la confiance entre les groupes sociaux, entre les gouvernants et les gouvernés. Et ça, les acteurs humanitaires nous aident beaucoup dans ces démarches. Et au final, reconstituer un vivre ensemble et une manière de gérer de manière pacifique ces conflits. Donc cet outil, ce fonds MINCA, il cible 4 foyers de fragilité, le Sahel, le lac Tchad, la République centrafricaine et le Moyen-Orient. En ce qui concerne les grands principes d'action, ce qui est donc évolué depuis 2017, l'idée est vraiment de mieux comprendre les dynamiques de conflit dans ces zones d'intervention. Là encore, les acteurs du monde humanitaire aident à cette compréhension des dynamiques. Vous êtes implantés sur ces territoires, vous travaillez avec les populations locales, les usagers de ces ressources naturelles. Et donc, vous êtes des partenaires essentiels pour des banques publiques comme nous. Et donc dans les grands principes de MINCA, il y a cette volonté d'agir en partenariat dans une approche intégrée, avec notamment les membres de l'Alliance Sahel, qui permettent, grâce à cette alliance, de travailler en coordination sur ces zones du G5 Sahel. Par ailleurs, nous adoptons dans ces zones-là une approche régionale pour essayer de traiter ces facteurs de risque transfrontaliers. Et nous cherchons à financer des projets ayant à la fois des impacts courts, moyens et long terme. Je vais maintenant vous parler un petit peu face à cette situation d'insécurité alimentaire, comment l'AFD envisage de se mobiliser et d'accentuer son action en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, comme nous l'avons tous constaté et qui a été rappelé par les interlocuteurs précédents et les vidéos qui ont été présentées, on est dans un contexte de crise alimentaire qui est multifactorielle. Cette crise alimentaire, aujourd'hui, elle est liée à la fois au conflit, elle est liée à des facteurs liés au changement climatique, des facteurs politiques et évidemment la guerre en Ukraine. L'AFD a décidé de se mobiliser pour renforcer son action en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au travers d'un plan d'action alimentation en commun qui présente à la fois des propositions à court, moyen et long terme pour répondre à la fois, pour fournir une réponse structurelle et conjoncturelle à cette insécurité alimentaire. Alors, à court terme, nous estimons qu'il est essentiel, d'une part, de limiter l'impact budgétaire pour les États qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire, et d'autre part, de favoriser au mieux l'accès des populations vulnérables à l'alimentation. Alors, comment faire ? Cela passe pour nous notamment par, d'une part, un renforcement des dispositifs de filets sociaux existants,
existants au niveau des États. Il peut y avoir des dispositifs de transfert monétaire aux populations qui sont les plus vulnérables, qui vivent en ville ou en zone rurale, et des dispositifs qui peuvent être mis en place au bénéfice des agriculteurs familiaux, des hommes et des femmes qui vivent sur ces territoires, pour qu'ils puissent d'une part se procurer des denrées alimentaires, et on travaille beaucoup avec le CICR sur ces questions, mais d'autres acteurs humanitaires, mais également être en mesure de disposer des outils de production et des intrants, engrais, semences, pour leur permettre de produire sur ces territoires. Et donc, on peut financer des mécanismes de transfert monétaire et également des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Par exemple, des actions de restauration des terres dégradées. Aujourd'hui, on est sur une COP désertification, on parle énormément de l'importance de cette, d'une part, de la préservation de la dégradation des terres et d'autre part, de la restauration des terres dégradées. Et des travaux à haute intensité de manœuvre peuvent être mis en place pour restaurer des terres dégradées, qui permet d'avoir un transfert monétaire rapide à des populations en situation d'insécurité alimentaire, mais qui permet également de bâtir et de travailler sur du long terme pour avoir un bénéfice sur de la production agricole sur du long terme. L'autre volet, rapide, on va dire, pour travailler sur ces enjeux d'insécurité alimentaire, notamment dans les pays fragiles. Nous soutenons depuis de nombreuses années la CEDEAO dans la mise en œuvre de sa stratégie régionale de stockage alimentaire. Je crois que nous allons parler tout à l'heure de l'ECOWAS. Mais je voulais juste signaler que cette stratégie a été donc adoptée en 2012. C'est pour que la région en fait dispose d'une plus grande autonomie en réponse aux crises alimentaires. Cette stratégie combine à la fois des stocks de proximité villageois, des stocks nationaux de sécurité et de mise en place de réserves régionales de sécurité alimentaire pour permettre de faire fonctionner cette solidarité régionale en cas de crise alimentaire majeure. Et cette année, cette réserve régionale de sécurité alimentaire va être mobilisée pour répondre à court terme à ce problème d'insécurité alimentaire dont on a parlé. Et l'AFD, aux côtés de l'Union européenne, nous avons financé la mise en place et l'accompagnement à la mise en place de cette stratégie par un premier financement de 56 millions d'euros et un second qui a été octroyé en fin d'année dernière de 8 millions d'euros. L'autre volet important pour une réaction, on va dire, à plus court terme pour faire face à cette insécurité alimentaire, c'est nous sommes soutenir les campagnes de culture de contre-saison. Là encore, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons avec le CICR, avec d'autres acteurs. Et ça peut se faire à travers la fourniture encore d'intrants, d'équipements, de conseils pour augmenter la disponibilité locale en produits de base. Le court terme ne doit pas nous faire oublier de travailler sur du long terme. Et pour travailler sur du long terme, il faut commencer maintenant. C'est-à-dire que nous savons que le changement de pratique agricole, l'augmentation de la production agricole dans ces pays fragiles peut prendre du temps. Le fait d'arriver pour ces pays à obtenir une autonomie alimentaire, une augmentation de leur production locale qui viendra en substitution d'importation peut prendre du temps. Et donc, il est essentiel de se mobiliser dès maintenant pour accompagner les États, pour accompagner les interprofessions agricoles, les agriculteurs, à augmenter ces productions agricoles domestiques à destination des marchés locaux et tout en cherchant à réduire cette dépendance aux importations. Cela peut se faire par des soutiens à la production, à la transformation et à la consommation locale et régionale, à la réduction des pertes post-récolte et en soutenant du coup, ces pays, notamment dans la production de céréales. Alors, on pense évidemment au blé en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, mais aussi au mil, au sorgho, au maïs en Afrique subsaharienne. Pour pouvoir avoir un impact significatif dans
finalement l'amélioration de la résilience de ces systèmes alimentaires, il nous semble essentiel de pouvoir mobiliser les banques publiques de développement et les institutions financières au niveau local lorsqu'elles sont présentes sur les territoires, ce qui n'est pas forcément le cas partout sur ces pays. Mais lorsqu'elles sont présentes, le fait d'accorder des lignes de crédit agricole, des garanties aux banques et institutions peut permettre d'améliorer l'accès au financement de petites, très petites et moyennes entreprises, de permettre à des agriculteurs et à des agricultrices d'accéder à des financements pour mettre en culture les terres qu'ils cultivent. Et donc, l'AFD a développé un produit AgreenFi en faveur de ces institutions financières africaines, publiques et privées, pour développer ce financement du secteur agricole par les institutions financières. À plus long terme, finalement, comme je le disais, il faut travailler à ce soutien de la résilience des systèmes alimentaires et le faire au travers d'une transition agroécologique. Nous sommes résolument convaincus à l'AFD que l'augmentation de la production agricole doit se faire de manière durable dans ces territoires. Et nous soutenons les politiques et stratégies des États, de la CEDEAO, de l'Organisation sous-régionale africaine, qui sont résolument engagés sur cette transition agroécologique pour faire face aux crises dans ces pays. Enfin, je conclurai ici, puisque je crois qu'il faut que je conclue. Évidemment, le soutien à cette initiative de la Grande Muraille Verte. Nous sommes ici dans une convention qui a identifié comme initiative phare la Grande Muraille Verte. Et là encore, nous sommes résolument engagés dans le soutien à cette initiative qui peut permettre, d'une part, d'améliorer la gestion des ressources naturelles, améliorer la production agricole et réduire les conflits dans ces espaces. Merci. Thank you. I think that our panelists are trying to make a very strong point from the development perspective, which is that don't count them as being too slow and do not think of them as only engaged in the long term, but also very much seized with the short term. And I think it may seem perhaps very obvious to you, or maybe not so obvious, but these are huge shifts in the way development agencies have thought of their role, embraced their role. I remember I was years ago in a situation where we would literally do a word search in documents to flag anything that had a whiff of humanitarian in it, because it somehow was not seen as kosher to be talking about humanitarian issues. There was a concern about mandate. There were so many concerns. I think nothing we have heard today says that anyone's changing their mandate. What we are hearing is an embrace of reality and the complexity and the urgency. And I think that we need to take these messages away with us. So we're transitioning now to the last phase of our roundtable, where we are opening it up more to other speakers. You mentioned ECOWAS, and I'm delighted to invite our representative from ECOWAS, Mr. Sangari. Is he here? Just to offer his comments, after which we will hear from USAID, also online. And then, oh, you're here. Oh, sorry, yes, okay. Please come. And then we will hear from the International Federation of the Red Cross and Red Crescent and National Societies. Okay, here you are, sir, please. Okay, thank you. Madame et messieurs, bonsoir. Et merci aux organisateurs de cet événement important. Merci donc à la Banque africaine de développement et au CICR pour
l'organisation de cet événement et surtout le partage des solutions dans le cadre, je dirais, de la lutte que nous menons sur le front de la désertification, du changement climatique et aussi de toutes les conséquences du terrorisme, des conflits dans notre région, mais également aussi et surtout du changement climatique et de la pandémie de la COVID, des maladies des plantes et des animaux, hein, parce que c'est important, ils ont des impacts extrêmement importants dans les exploitations agricoles. Et aussi, j'ajouterai, après la COVID, maintenant, nous avons cette guerre que véritablement le monde ne souhaitait pas du tout. La guerre russo-ukrainienne. Tout ceci a dramatiquement compliqué la situation dans notre région en Afrique de l'Ouest. Déjà en fin 2021, avant même la crise russo-ukrainienne, nous avons noté que sur les marchés agricoles, pour la première fois, pratiquement les prix n'ont pas baissé, même en période de récolte sur les marchés agricoles. Mais sur les marchés ruraux, les prix ont continué à augmenter parce que tout simplement, déjà, il y avait les impacts de la COVID qui ont entraîné ces effets, des conséquences sur toute la logistique de transport, sur tous les problèmes, je dirais, de prix de l'énergie. Et bien sûr, quand le prix de l'énergie augmente sur nos marchés, ça entraîne le renchérissement de tous les autres facteurs de transport et donc les prix des denrées alimentaires et ainsi de suite. Pour ne prendre qu'un exemple, de novembre 2020 à novembre 2021, le prix de l'urée est passé d'environ de $230 la tonne à plus de $700 la tonne. C'est la même chose est valable pour tous les autres engrais phosphatés, potassiques et autres, créant des difficultés énormes dans l'approvisionnement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et pour cette campagne, nous estimons qu'à peu près un déficit estimé en engrais entre 1,5 million et 2 millions de tonnes vont manquer au secteur et essentiellement destinés aux productions céréalières, production vivrière. En équivalent céréales, nous attendons à une situation difficile. Déjà qu'en 2020-2021, les campagnes agricoles n'ont pas été extraordinaires, notamment dans les pays du Sahel, avec les conséquences du changement climatique, la pluviométrie, les quantités de pluie qui baissent, la durée de la saison pluvieuse qui se rétrécit, les vagues de chaleur, les inondations, les coups de vent, avec des baisses de productivité énormes qui vont jusqu'à 25 à 40%, dépendant des spéculations. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous avons pendant cette période que nous considérons comme une période de soudure, une population en début mars affectée par l'insécurité alimentaire de près de 33 millions de personnes. Et ce chiffre pourrait encore être porté jusqu'à 40 millions si rien n'est fait rapidement
d'ici septembre pour corriger ce phénomène et apporter de l'appui à nos populations. Ceci veut dire que nous vivons une situation difficile et qui a été complexifiée par cette guerre ce conflit russo-ukrainien. Dans ce cadre, nous sommes tout à fait favorables et nous soutenons le nexus humanitaire, développement et paix. Et bien sûr que si on nous demande notre souhait aujourd'hui, c'est d'abord la paix. Parce que dans les conditions de sécurité où les gens peuvent travailler, normalement, les gens ne quitteraient pas les villages parce que les terroristes les embêtent, n'abandonneraient pas leurs champs et incapables de récolter parce que tout simplement, les femmes, les enfants, les chefs de famille sont menacés. Et les troupeaux leur sont arrachés par les plus forts. Sinon, on vous tue. Et donc, nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de sécurité. Et je crois que même les humanitaires aussi en ont besoin parce qu'il est arrivé dans beaucoup de cas où, dans les pays au nord de notre région, on veut faire des actions d'approvisionnement en eau potable parce que tout processus de développement commence par là, la disponibilité de l'eau. Eh bien, des terroristes viennent dans les villages pour dire à l'entreprise et aux gars, si vous ne quittez pas, demain on vous tue. Ou bien ils viennent, ils brûlent les machines, ils brûlent les foreuses qui sont chargées de faire des forages. Ou alors, le pire qu'on a aussi enregistré, ils démontent les pompes et ils mettent des cailloux dans les forages. Ça aussi, ça existe malheureusement dans notre région. Et donc, nous avons besoin d'abord d'une forte coalition entre nous, citoyens, les populations locales, les forces de défense et de sécurité, pour que nous constituions un continuum, travailler la main dans la main pour bâtir d'abord la paix et la sécurité dans notre région. C'est extrêmement important. Ce n'est pas uniquement que les forces de défense et de sécurité qui peuvent gagner cette guerre avec ces djihadistes et ces terroristes que nous connaissons et qui sont souvent nos cousins, nos frères. Ils ne sont pas venus d'ailleurs, ils habitent avec nous. Ils habitent avec nous. Et le deuxième front, c'est tout le processus de l'action humanitaire dans lequel la Croix-Rouge et d'autres encore se déploient et travaillent intensément sur le terrain pour sauver des vies humaines, notamment les femmes, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées qui sont confrontées en dehors des problèmes de terrorisme, au conflit intercommunautaire dû au fait que la terre se raréfie, les populations ont beaucoup augmenté, hein, et donc les conflits, les concurrences sur la gestion des ressources naturelles est devenue plus vive. Résultat, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de conflits, et comme en plus c'est aggravé par la sécheresse, bien sûr c'est le plus faible qui recule, et nous avons déjà dans nos pays, dans notre région, de la migration due à des conflits, de la migration à l'interne due au climat. Il faut que nous le sachions. Nous avons également les ONG, la société civile, des actions qui sont déployées sur le terrain pour essayer, là où c'est possible, d'initier des actions pour que les gens aient accès à de la nourriture le plus rapidement que possible, dans 1 mois, dans 2 mois, et qu'en accompagnement, on leur donne la possibilité d'avoir des semences, d'avoir des intrants qui leur permettent de regagner leur dignité pour avoir une certaine capacité de travail. Et ça aussi, ça se fait avec l'appui de nos partenaires, des ONG et d'autres partenaires. Et au nom de la CEDEAO, de notre institution, nous voulons ici profiter
de l'occasion pour remercier le travail remarquable qui a été fait et qui se développe partout dans la région, aussi bien avec les ONG, avec le PAM, avec l'OCHA, qu'avec nous-mêmes, notre institution, notre réserve régionale. Je ne reviendrai pas là-dessus. Avec l'Union européenne, avec l'AFD, avec l'AECID, que nous avons développé, avec l'appui aussi de l'USAID sur le plan institutionnel, formation des ressources humaines, pour que tout ceci nous permette d'avoir un mécanisme de solidarité qui nous donne les moyens de traduire en actes concrets un des principes fondamentaux de notre culture à nous tous, la solidarité humaine. Dès qu'il y a un malheur quelque part, c'est le voisin tout de suite qui vient d'abord au secours avant que le préfet, avant que le gouvernement central ne soit au courant. Et notre souhait dans la région, que ce principe, à travers ce mécanisme régional, se pérennise, se consolide avec un appui aux populations vulnérables chaque fois que les gouvernements en font les requêtes, de façon à leur avançant des avances remboursables sur nos stocks prépositionnés dans les zones fragiles, nous soyons à même d'intervenir rapidement et avec efficacité. Ces actions vont se poursuivre, pas plus tard qu'hier. Nous avons examiné des requêtes venues du Burkina, venues du Niger et une demande également du Mali concernant la prorogation du délai de remboursement de près de 7300 tonnes qui ont été en équivalent céréales qui ont été déjà données au Mali. Ce travail se poursuit, mais il y a également le système de protection sociale avec les filets sociaux qui se développent. Notre souhait encore, c'est d'aller au-delà de l'appui direct avec la réserve, d'aider les gens à disposer de moyens propres pour reconquérir leur propre dignité, pour qu'eux-mêmes ils puissent s'intégrer dans un circuit économique qui leur permette, à partir de l'assistance humanitaire, à développer de petites activités économiques, l'accompagnement des humanitaires, de la communauté, de nos services publics, pour que progressivement, on puisse avoir une petite économie au niveau local et qui leur permette de regagner leur dignité. Nous avons une ambition aussi plus grande dans la région et c'est pourquoi nous avons travaillé avec des institutions de développement, dont la Banque mondiale, dont je salue la présentation qui a été faite, et avec laquelle nous travaillons sur un programme de résilience des systèmes agroalimentaires dans notre région, pour lequel nous plaidons vivement que la totalité de nos pays membres puissent y accéder. Pour le moment, ce programme il est très ambitieux parce que l'objectif à terme, c'est de mobiliser à peu près 1,3 milliard de dollars pour que nous puissions mettre en place partout dans nos pays, d'abord l'infrastructure scientifique de collecte de données, d'analyse des informations hydrométéorologiques et climatiques, parce qu'on a beau parler de climatologie, etc., mais il faut avoir des preuves scientifiques de ces choses-là. Or, malheureusement, nos services publics météorologiques, hydrométéorologiques dans nos pays, on ne se souvient de ces services en dehors des compagnies aériennes. Si tu vas à l'intérieur du pays, tu trouveras qu'ils ne sont pas au point. La raison, il y a beaucoup de manque d'investissement, mais également de manque de ressources humaines. Très peu de jeunes s'intéressent à la météorologie, à l'hydrologie et tout ça, alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de preuves scientifiques
Et nous pouvons digitaliser ce secteur-là. La preuve, les opérateurs d'air de téléphonie mobile contribuent beaucoup aujourd'hui à ça, qu'on peut généraliser de façon à ce que l'agriculteur, à ce que l'éleveur, celui qui est en milieu rural dans son village puisse accéder à des informations qui lui permettent de prendre des décisions pour le développement et la promotion de ses activités économiques. C'est déjà un axe d'investissement important. Le second axe, c'est la recherche, développement, qui est essentiel. Dans un contexte de changement climatique, on a besoin de semences adaptées. Que le riz ou le sorgho, on ne soit plus à 4 mois pour faire la récolte ou à 6 mois, que dès 2 mois et demi, 3 mois, qu'on puisse faire la récolte parce qu'on sait que la saison des pluies n'est plus longue. Et ce travail a besoin de recherche-développement pour mettre au point des technologies qui permettent d'avoir des semences adaptées, qui permettent de définir des technologies pour mieux gérer la fertilité du sol. C'est important parce que si la fertilité elle est détruite, l'érosion emporte toute la terre dans les grandes rivières pour ensabler les fleuves et tout, on se trouvera devant des situations graves. Et l'autre secteur d'activité, c'est l'investissement dans les services publics pour que ces technologies puissent être diffusées au niveau des associations de producteurs et que par la suite, toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'au marché, à la consommation, en passant par les transformateurs, par d'abord les collecteurs, les transformateurs et ensuite les distributeurs, qu'on puisse développer ces réseaux. Et enfin, nous, citoyens, les consommateurs, que nous changions notre mode de consommation en acceptant d'utiliser et de consommer nos produits. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on parle de blé. C'est vrai, on est tous habitués à ça, mais nos boulangers sont aujourd'hui prêts au Sénégal, au Nigeria, au Ghana et ailleurs. Les technologies existent, ou avec de la farine de manioc, de la farine de maïs, de sorgho et d'autres céréales locales, on soit capable de faire des farines composites pour produire des beignets, pour produire du pain qui sont substituables à beaucoup de trucs importés. Mais cela nécessite que les consommateurs aussi acceptent ces choses et que nous puissions travailler à ce que les producteurs, tous les acteurs qui interviennent puissent gagner des ressources, qu'on puisse créer de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes. Parce que le monde rural, l'économie alimentaire, de toutes les analyses qui ont été faites, est le plus grand créateur d'emplois. Donc, nous pouvons lutter contre le changement climatique, travailler sur les actions humanitaires, assurer la prospérité en travaillant beaucoup plus efficacement. Mais ça nécessite de renforcer le partenariat entre les institutions, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient de développement, ou les communautés locales à la base, et même les citoyens, je dirais, que nous acceptions de collaborer ensemble pour que ce changement de façon de faire, nous puissions non seulement l'intégrer dans nos manières de faire, dans nos manières de travailler, de collaborer ensemble, mais également aussi d'agir, de définir les politiques publiques et les stratégies et les mettre en œuvre. Donc, encore une fois, thank you very much to the BAD, African Development Bank, and our partners for this event. Thank you very much. I have been watching the time, so I hope you know that we are allowing this sort of outpouring of both concern but also ambition. And it's
I hope we can maybe seize the moment to think concretely about what we do next. I don't think we came here just to talk. So what do we do next? How do we partner? How do we build on the experiences that we've heard about, on the commitment to financing? I think these are the concrete issues we will need to get to eventually. At this time, I would like to turn to our our USAID colleague online and invite his comments. And then we will bring in finally the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent to share their perspective. Hey, good afternoon, everyone. Greetings from Washington. You can hear me right, correct? I've been having some audio problems myself. We can hear you, yes. Wonderful, great. So very interesting. Thank you for the ICRC and AFDB for co-hosting such an important gathering and really diving deep into these issues. I love, Chair, the way you talked about pivoting to start talking about, what are we going to do about it? So if you allow me, I'll just spend just a few minutes on it. And I unfortunately have to jump off at 1:30 Eastern time, so in about 5 minutes, but I will be very brief. But we know that peace building programming alone can't address the complex challenges that create fertile ground for conflict, violence, and recruitment. These efforts, what we're talking about, they need to be nested in a comprehensive multi-sector strategy that addresses such issues as political marginalization, reduced economic and educational opportunities, social fragmentation, and weak governance. Our resilience and food security investments that we do with USAID, and I think across the US government overseas, are attempting to address these issues. So we generate livelihoods and new economic opportunities through efforts such as strengthening seed and market systems in rural and marginalized areas. We're strengthening formal and informal governance through approaches such as establishing local conventions between farmers and pastoralists, supporting water resource management, and also bolstering agriculture extension services. So we're shoring up savings and loan groups and establishing diverse committees to manage resources. And that's all about shoring up social systems. And then we strengthen policy dialogue spaces to ensure that we're being inclusive and evidence-based policymaking. And that it's focused on marginalized populations that are suffering the most from conflict and violence. It's critical that those people be able to express themselves and be given agency. So we know that people don't experience conflict and violence alone. They live in a complex risk environment. So we offer a multi-risk lens that equally regards shocks such as climate, conflict, and COVID as a part of that assessment. Russia's war on Ukraine will continue to have rippling effects on the global food system and potentially exacerbating instability in already fragile states. So this multi-risk perspective really matters because the shocks people face are interrelated and they're reinforcing, they compound upon each other. So the inability to manage significant shocks can create a positive feedback loop with negative effects, including increased conflict and violence. So for instance, food price spikes or economic crises can trigger conflict, which in turn exacerbates poverty and food insecurity. So in regards to the main operational opportunities and risks to these plans that humanitarian partnerships can help us address, we at USAID believe that by understanding the connections between conflict and food systems, we can ultimately improve our sector's goals and create opportunities for peace too. So while these areas present many operational challenges, there are also windows of opportunity, time periods for regions of relative stability in the midst of conflict and fragility. And that it's in those spots where we can find creative ways to leverage what's working well. So, and I'm sorry, I'm speaking even longer than I meant to, but some key steps, and I will be super brief here. Key steps that we think are important. At the baseline, we need to be practicing conflict sensitivity and do no harm. It's crucial
to carefully understand the context and the two-way relationship between our activities and the context in which those activities take place. So that's one. Two, we're prioritizing adaptive management. We're taking our knowledge of the context and channeling it towards operational plans and strategies that make sense for unpredictable and fast-changing environments. Three, we're seeking peace dividends in our work. We're leveraging food and agriculture investments towards opportunities for peace. And this requires a careful understanding of the context and pursuing creative approaches that leverage what's working well in a place like perhaps the private sector or local leaders that people trust. You know, for example, promoting social cohesion can produce peace dividends. Interventions can create connections between groups and build trust. You know, efforts that build trust between citizens and governments around shared problems create these dividends too, right? So any positive engagement between the citizen and the state can start to strengthen that social contract. And so finally, by including marginalized voices in policy dialogue, especially at the community level, we can make it easier for humanitarian and development assistance to work in a complementary fashion. For example, inclusion of youth voices in a public sector hiring process eased access for humanitarian assistance in South Sudan. So a cornerstone of all these efforts is that they work with and through local systems and partners. And by doing so, they have the dual benefit of promoting sustainable food systems while also creating peace dividends. And we also know that promoting coherence across the humanitarian, development, and peace assistance is key for these goals. People living amidst conflict and violence do not think about sectors or kinds of assistance, right? Strategically nesting a broader set of humanitarian and development investments around peace building and stabilization is key for bringing the full force of all of our development assistance and humanitarian assistance to the shared challenge of preventing, mitigating, and then quickly recovering from conflict and violence. And with that, Chair, I'll pass it back to you, and apologies for having to jump off, but congratulations on a very interesting session. Okay. You know, I think there's a thread that ran through the last three speakers, a very, maybe more than a thread now, it's becoming a bit of a rope, which is this idea of understanding the conflict and livelihood and all of the other linkages around this. And the importance that humanitarian agencies, the opportunity they have, or we have, to be able to bring that perspective to the fore. And I think the ECOWAS was particularly eloquent in talking about all of these interrelationships. And I have to say, I've been so overwhelmed and impressed by the depth of understanding I find when I speak to colleagues who are on the ground, who have been observing these dynamics, who are trusted by the various parties to some of these conflicts, who can enlighten the prioritization process, who can provide a reality check sometimes to what is thinking. So I just want to make sure that that element of ground truthing and linking comes out very clearly as a takeaway for us to reflect on. And now I'd like to turn to Mr. Thierry Balo of the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent. He is the head of the Central Sahel region. So may I invite you, sir, to make your comments, and then we will wrap up after that. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'organisation de cet événement et votre invitation. C'est un grand honneur pour moi d'y participer. Comme souligné, le Sahel et d'autres régions d'Afrique sont confrontés à la crise alimentaire depuis une décennie, et nous sommes au bord d'une catastrophe humanitaire due à l'effet conjugué de chocs climatiques et de conflits et violences armées. Au Sahel, où l'agriculture demeure l'activité principale, la récurrence des sécheresses et la variabilité accrue des pluies entraînent plus de migrations internes. Selon les experts, la hausse des températures dans la région devrait être supérieure à la hausse moyenne mondiale. À cela, vous ajoutez malheureusement
la recrudescence des conflits et violences armées. Que faisons-nous? Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présentes dans 192 pays, avec le soutien de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du CICR, augmentent leurs capacités afin de répondre aux besoins les plus urgents des communautés. Grâce à leur présence permanente, à leur accès et à leur forte acceptation dans les communautés, les acteurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent fournir une assistance immédiate en mettant l'accent sur l'alimentation et la nutrition, mais aussi en intensifiant les interventions en espèces pour établir les filets de sécurité. Ils peuvent également servir de pont entre les personnes les plus à risque et les autorités conformément au plan d'intervention mené par le gouvernement. L'implication des communautés locales et la recherche de leurs connaissances sont essentielles pour assurer un développement résilient et trouver des solutions durables. Dans la phase d'urgence et le relèvement rapide par le biais des appels d'urgence que nous faisons, les sociétés nationales supportées par le mouvement international de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges se concentrent sur cette activité. Assistance intégrée aux besoins essentiels, aide alimentaire et espèces polyvalentes pour augmenter le pouvoir d'achat et préserver les moyens de subsistance. Lutter contre la malnutrition, promouvoir une réduction durable des risques sanitaires et nutritionnels et accroître les pratiques nutritionnelles globales. Les activités WASH visant à maintenir l'accès à l'eau potable et à soutenir une réduction durable du risque des maladies hydriques. Soutenir les petits exploitants agricoles par le biais d'actions anticipatives intelligentes face au climat. Soutenir la résilience des communautés par l'identification des risques et l'élaboration des plans d'atténuation pour la réduction des risques de catastrophes en menant des évaluations communautaires de la vulnérabilité et des risques. Les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaillent à mettre en place des programmes qui, à plus long terme, visent à renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques et aux conséquences de conflits prolongés. Comme mis en place dans de nombreux pays, il nous faut renforcer la mise en place des outils d'alerte précoce qui permettent de prévenir les chocs et sauver des vies. De même, le renforcement de nos actions coordonnées à travers des groupes de travail sous-régionaux comme Sahel+, permet de trouver des synergies et par là même améliorer l'efficacité de nos réponses. L'insécurité alimentaire et la malnutrition ne surviennent pas dans le vide, malheureusement. Ils sont liés au développement et aux défis environnementaux et la pauvreté rurale, de la gestion des ressources et de l'insuffisance des mesures d'adaptation au changement climatique. Les populations pauvres sont vulnérables aux variations des prix des denrées alimentaires car ils dépensent 60 à 80% de leurs revenus pour se nourrir. Les écarts entre les sexes, combler cet écart entre les sexes dans l'accès aux ressources contribuera à réduire le nombre de personnes sous-alimentées dans la région. L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont stimulées par les conflits et l'insécurité, les chocs climatiques récurrents, les épidémies de santé et les ralentissements économiques, y compris ceux déclenchés par la COVID-19. Par ailleurs, le conflit en cours en Ukraine perturbe violemment le commerce mondial des denrées alimentaires, des engrais et des produits pétroliers. La pénurie de carburant aggravera probablement la situation. Un tiers de l'approvisionnement en céréales de l'Afrique de l'Est provient de la Russie et de l'Ukraine. Les crises alimentaires auparavant chroniques tendent à devenir des crises prolongées sous l'impact combiné du changement climatique et de l'insécurité à la fois physique et socio-économique. Aucun acteur n'est en mesure de réduire son impact, de prévenir son intensification s'il opère en isolation. La capacité de travailler ensemble, en synergie, en appui des plans et des priorités gouvernementales est cruciale. Les partenariats avec les communautés, les gouvernements locaux et les organisations locales sont essentiels pour développer et mettre en œuvre des solutions adaptées et doivent être soutenus par le financement et le pouvoir de décision nécessaires pour le faire. De même, face à l'installation et la répétition de ce type de crise climatique, cumulée aux situations de conflit, de nouvelles approches innovantes entre les différents acteurs humanitaires, développement, centres de recherche, publics et privés, seront déterminantes pour trouver des solutions durables face à des défis dans les années à venir. Une approche multisectorielle est nécessaire. Plusieurs catégories d'actions pourraient être renforcées afin de rendre les populations plus résilientes, telles que l'amélioration dans la gestion des ressources naturelles et foncières, l'anticipation et les systèmes d'alerte d'action précoce, l'accès à l'eau
à une énergie propre, la lutte contre la dégradation des terres et l'utilisation des nouvelles semences. La recherche de solutions ancrées dans l'environnement naturel, telles que la plantation d'arbres, reste aussi de puissants facteurs pour inverser les courbes destructrices et lutter efficacement contre le changement climatique et améliorer le rendement des productions agricoles. Les solutions, qu'elles soient d'urgence pour sauver des vies ou à plus long terme en agissant sur les causes de l'insécurité alimentaire, ne manquent pas. Ce qui manque, c'est une mobilisation à l'échelle des enjeux humanitaires et de développement auxquels les pays du Sahel et de l'Afrique font face. C'est pourquoi nous entendons intensifier nos efforts pour élever la réponse à la hauteur des enjeux au Sahel et sur une grande partie du continent en Afrique. Merci pour votre attention et un grand merci aux organisateurs pour cet événement. Merci. I want to thank you for being so attentive. I even saw others coming in as we're wrapping up. I just want to really acknowledge something quite remarkable, which is that we've gone through this entire 90+ minutes, and no one has said, wait until peace breaks out to start thinking long term. And sometimes it's easier to summarize by saying what we have not said rather than what we have said. So let me offer that as one important takeaway. Let's not wait until peace breaks out to begin thinking about long-term solutions. And to me, this is an amazing consensus, having been around these topics for over 30 years, that is the type of conversation we're having now. The second point I would say is that no one said, you folk on the development side, stay in your lane. And you who are on the humanitarian side, stay in your lane. And by the way, stick to your mandate, no mandate creep. I didn't hear that said. And to the extent I can read your body language and the fact that you've stayed, somehow I don't think you were saying that. You were saying that this is a situation that requires urgency and partnership. I also didn't hear anyone say that somehow we should be thinking about maybe postponing the introduction of climate smart methodologies. Again, let's wait until a more propitious moment. We all seem to be convinced that there are things we can do now, even in the midst of conflict. In fact, we went further. And as the ECOWAS emphasized, that there are all of these dynamics between conflict and food insecurity and food systems and climate change and so on, and that we can be intentional about being conflict sensitive, or as we in the ICRC say, do no harm. These are really very important foundational principles. I also didn't hear anyone say you must always work through governments. We need functioning states. We need responsible states. We need accountable states. But no one came up here and said, as perhaps was a debate some years ago, everything has to be channeled through the government, especially in situations of conflict where governments aren't always in control of all arms or all parts of their territory. So I'm drawing out by identifying what we did not say, that there is a consensus that is being articulated in the conversation, and we need to understand this, and we need to embrace it, and we need to take this away back to our capitals, back to our offices, and we need to ask ourselves, are we taking advantage of this consensus, this moment, when we can do a lot more, as Patrick said at the very beginning, and others have said. This is a moment to be more ambitious. This is a moment to recognize the specific vulnerabilities of the fragile and conflict-affected states, and to really step up. All of us are being called upon to step up. So with those reflections, let me turn to Patrick, and let me apologize to others who may have wished to speak, but you were not on the list. This is the beginning of another phase of our interactions with you. It's an ongoing conversation. And we hope that if, given the interest that we have seen, that we are able to return to this topic as we influence, but also as we ourselves internalize and operationalize our intervention. So over to you, Patrick, for your closing
reflections and our marching orders. So, Colin, thank you so much, first and foremost, for the excellent moderation and for keeping, although we're closing close to 2 hours, the event as lively and as participative as possible. I want to borrow 2 things of what you said. The first is that this is the beginning of I hope, a longer engagement, at least from the ICRC Africa side. That's our vow, that's our promise, to be able to, after having breaking the walls that you just mentioned, the rhetoric that had unfortunately kept us quite far away from each other, and I'm here referring to development actors, banks, and the humanitarian world. And I recall 6 or 7 years ago, I wouldn't have dreamt to be able to join hands with our friends from the Agence Française de Développement or the World Bank, or even when we started our dialogue with the African Development Bank in 2015, and where we are really now in the Africa Pavilion, hosted and feeling like we're home and feeling very much embraced and welcomed by actors who indeed have a different set of priorities, but have understood that the world has changed, and so do they. I think this event, at least from my perspective, and I'm trying to summarize quickly on behalf of my African development colleague who had to step out, as you've witnessed and heard from our different interventions and panelists, this wasn't a self-congratulatory event. We didn't tap ourselves on the back and congratulated ourselves. We didn't sell our products to the others. We simply wanted, through the interventions from AFD, from the World Bank, USAID, our friend from ECOWAS, and all the other colleagues, to see where are the common denominators that will help us achieve a very urgent and very concrete result. The second thing I wanted to borrow from you, Colin, is that indeed, let's not wait for the guns to fall silent to think of long-term solutions. It will be too late to get to that level, to get to that stage, especially with today's leaders who are more prone to go into violent acts rather than build peace. And I'm being very blunt and very honest intentionally, simply to stress on the urgency of today's situation. I think what we heard are, I would categorize them in 3 main areas. Those are, by the way, the 3 main areas that we have set ourselves as the Red Cross and Red Crescent movement, and how to deal with our friends and colleagues from the development world. The first one that many of the intervenants mentioned was about understanding contexts, was about using the eyes and ears of all the volunteers of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, and the Federation, and be able to take a step back and understand where the situation is going, how the situation is evolving, and indeed thinking about sharing analysis and thinking together about conflict developments, which is a science by itself. The second thing that I heard was how to build bridges between the 2 different worlds that are now more and more talking, courageously, I would say, breaking the walls, working closely, and using the specificities of each other to enrich our collective outcome. You mentioned the Fond Minka, for example, and so many other tools and procedures, but also mechanisms that today are accessible to the humanitarian actors, which weren't in the past. And therefore, that's the second, and I think most important element of operational support. And therefore, I think if we want to take something out of this meeting,
is the vows that we've heard and the comments around common denominators, where we can indeed tap from each other's expertise and work together for a collective outcome. We've heard also that from the World Bank and our friends from USA. And I think the third element that we will be able to focus on, and many colleagues mentioned it, is enhancing our policy and using each other for a stronger mobilization. If today we are blessed to be at the African Development Bank, who's co-chairing this event, it's exactly because we believe together that our common voice is stronger than our individual interventions. And I think this is only a signal for all the partners and for the actors themselves to indeed think courageously about enhancing systems. I noted systems 19 times in the discussions that we had today. And the only 6 interventions, 19 times the word system was mentioned. Water systems, seed multiplication systems, health systems, economic transition systems. And I think this is where we all have not only a responsibility, but an ethical obligation to think about enhancing systems today in Africa, as we've seen in the COVID system, right? That everyone said this is an opportunity to bridge over the fragility and build something that will be long lasting. And I think this is indeed, if we think about what our colleague from the World Bank spoke about, food systems, food production systems, this is exactly where the expertise of development actors could be, joining hands with those actors who have already started building the resilience of the farmers or the herders or the economic communities that govern the whole area of the Sahel to the Horn of Africa, going through Sudan, South Sudan, the Central African Republic, and even going all the way down to DRC. I want to close by saying that research and development has been also mentioned several times, and therefore with the vow of operational support, of research and development and policy and influencing, but also on trying to understand the context and trying also to be able and open to exchange staff, for example, between organizations. That will be indeed the utmost or somehow one of the most important takeaways that I take away from today. But more specifically on food security and the alarming situation that we have today, I think it will be only reasonable, if not responsible, to have a sort of a report of what we discussed today. Agree upon our colleagues and friends and partners on some concrete outcomes. Indeed, continue engaging not only development actors, but also states, as we will do very soon with the African Development Bank in Guinea Equatorial, with the Africa Humanitarian Forum, and see how we can engage all together in order to find long-lasting solutions. I would really and honestly say, let's rest assured, the humanitarian community is very active. The World Food Programme is extremely active. UNHCR and so many other organizations, including our sister national societies from all over the world, are trying to work hard to get to a minimum and understandable level of protection for those affected by the food crisis. But as we said in the beginning, let's not fool ourselves. If we don't reinforce systems, we will come back in a couple of years and say, let's spend another $1 billion on food, water, and cash. If we don't indeed intervene and treat the root causes of the crisis, we will indeed remind yourselves of the Band-Aid on an infected wound, and unfortunately, we won't be able to solve the problem. With these few words and with some of the action points that were flagged, I hope we can be able to reconvene in a couple of months, maybe virtually, doesn't need to be here, but indeed think about another layer of dialogue and discussion and exchange, and hopefully with more maturity, we'll be able to seek much better results. I would like maybe just to give you the floor, Excellency, for just a word of thanks for the African Development Bank, from myself to yourself,
but also to give you the opportunity to address the crowd. Merci beaucoup, Patrick. Oui, merci beaucoup à tout le monde d'être venu aussi massivement. Je crois que la diversité de ce panel et la richesse des discussions qu'on a eues aujourd'hui traduit aussi l'esprit de ce pavillon, qui est le pavillon de l'Afrique. Je retiendrai juste deux mots. Je crois que le premier mot, c'est l'action, une action concertée. Au-delà des logos, au-delà des mandats, au-delà des missions, nous sommes dictés par le même sens de l'urgence. Nous parlons aux mêmes acteurs sur le même terrain, dans un monde qui est de plus en plus régi par des crises multiformes. Et pour aller de l'avant et résoudre ces défis, nous devons utiliser toute la panoplie d'outils, d'approches, de stratégies. Et c'est le sens de cette réunion, c'est le sens de ce side event qui a mis vraiment en exergue toutes les complémentarités possibles entre les actions de nos différentes organisations. Et c'est aussi notre mandat. Le second mot que je retiendrai, c'est la synergie d'action. Je pense que nous avons plus à gagner à être ensemble dans ce combat. Les attentes sont nombreuses. Personne ne peut le faire tout seul, donc nous devons aller ensemble. Je crois que c'est pour moi juste l'occasion de réitérer l'engagement de la Banque africaine de développement à cheminer avec tous ses partenaires avec qui nous partageons déjà beaucoup de plateformes. We are coming a very long way, hein, as you say. Hein. Et je crois que bon, on a un plan d'action. C'est pas un événement isolé, ça c'est un événement qui s'inscrit dans un processus de partenariat qui va être consolidé au fur et à mesure. Et je crois que c'est l'élément central et nous devons agir. Les populations attendent. Il y a beaucoup d'attentes. On est dans l'urgence. Mais l'urgence ne doit jamais nous faire oublier la durabilité. On est sur un chemin et tous les jalons que nous posons importent. Parce que comme je disais hier, pour la plupart des acteurs, le long terme, c'est ce soir. Est-ce que je vais manger? Le long terme, c'est est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais dormir ce soir? Je pense qu'en tant qu'organisation de développement, simplement, nous ne devons pas perdre de vue ce sens de l'urgence, mais nous devons poser des actes durables dans la durée en utilisant la force des uns et des autres. Donc, je vous remercie tous d'être venus massivement à ce side event. Merci. Donc, nous invitons tous les partenaires